Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Master Detective Archives Raincoat. Beim letzten Mal haben wir ein sehr, sehr notwendiges Mystery Labyrinth hinter uns gebracht und damit den zweiten Fall erfolgreich beendet. Und ja. Unpainted faces in uniform by the window. This isn't the real me. With that, a hand reaches out and misses the stars grazing off dusk. In the shadow of the school after class lies the remnants of everything someone has lost. Gott, ich liebe diese Intros wirklich sehr. Die sind richtig, richtig gut. Weiterhin Kapitel 2, ein stilles Verbeugen. Und es scheint so, als hätten wir nicht nur das Schulsetting wieder zurück, sondern auch noch einen einzelnen Mord. Also zumindest einen einzelnen Tod. Sah ja eher nach Selbstmord aus, aber wird es wahrscheinlich nicht sein. Und unser Chefchen wird verfolgt oder wurde verfolgt. Aber ja, scheint auf jeden Fall interessant zu werden. Aber Good morning, everyone. gut, sage ich vielleicht ein bisschen früh, ne? Wir werden sehen. Oh? Chief, you look so clean cut today. You look just like Halara. Ich liebe sie so sehr. That is Halara. How could you mistake the two of them? Lass sie in Ruhe. Oh, you're right. What a wonderful surprise. The chief was gone by the time I got here. It's way past our meeting time. What is that old man doing? He always nags others when they're late. The chief suddenly went missing. According to my deduction, his chopped up corpse will be shipped here in a cardboard box. That's horrible. Wo sind wir hier? Hateful What Boyfriend. happened to Chief Yako? Oh, Müll auf dem Boden. So dreckig. Oh, okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie Teil unserer Ermittlungen. Wir sollten jetzt herausfinden, wo er vielleicht hin sein könnte, was mit ihm geschehen sein könnte. Und nur ist einfach nur Müll auf dem Boden, der hier rumliegt. So wie Vivian da hinten in der Ecke rumliegt. Mit einem Buch. Das ist immer noch, was frage ich, ist das immer noch dasselbe Buch? So ein Blödsinn. Ja, das hat er ja in 2 Minuten durchgelesen. Er liest ja alle 3 Minuten ein neues Buch. Ja. Ich komme gerade zu einem guten Teil in diesem Buch. Macht es ja was auszuwarten. You know, Ich weiß, das völlig egal, oder nicht? Ja. Wie alles. Auch mal wieder nichts in der Cutscene gerade gesagt. Wie in jeder Cutscene, außer wenn wir mit ihm explizit reden. Seeing that the chief's raincoat isn't here, he must have gone out. The desk drawer is slightly open, and the loose change inside is gone. It wasn't a significant amount of money, just enough to do some shopping. Considering that the refrigerator is empty, he most likely went out to get breakfast. That's correct, Alara. Guck Chief Yako said he's grabbing breakfast before everyone got together. mal, ich habe mich gerade noch beschwert, dass er nie irgendwas sagt in Cutscenes. Da haben wir es direkt. He asked me to tell everyone, which is why I just did. Why didn't you tell us earlier? Oh, so no chopped up corpse then. So enttäuschend aber auch. you're so perceptive, Halara. With my logic, anything is possible. Hätte ich auch bestimmt geschafft, wenn wir mehr hätten ermitteln können, als da liegt Müll auf dem Boden, was anscheinend nichts damit zu tun hat, dass er verschwunden ist. Da liegt einfach nur Müll auf dem Boden. Warum liegt auf Müll auf dem Boden, Leute? Wow, you are like a real detective. Everyone here is a real detective. Well, there is one trainee who wandered in here. What a jerk! I'm the only one who's allowed to pick on Master. One of these days, I'll get back at that shorty detective. I'll turn him into a wax doll or something. Even if he's a trainee, he's still a detective.
We don't Richtig, discriminate richtig, here. richtig. Wir diskriminieren hier nicht, außer gegenüber armen Menschen. What, you're on the rookie's side? He's a trainee who doesn't even have a detective deed. No way am I gonna recognize him as a real detective. Ich habe gerade einen ganzen Fall gelöst, in dem ich 2 Leute ermordet habe. Right, Vivia? Huh? Oh, there's no need to worry. I ate breakfast before coming over here. You're not even listening. I wonder why the chief is taking so long. Maybe he's in line at a stall for some meat buns. He's always eating that stuff. It is Kanai Ward's specialty. Adults and children alike seem to love it in the city. Ja, hab ich schon gehört. Die kamen auch in den Ladevorgängen mal vor. I have witnessed people line up at the meat bun stalls in both the Kamasaki and Gima districts. Everyone looks so gloomy around here because they eat that crap like a bunch of country bumpkins. Hey, rookie, go make something for the chief. You're good at cooking, aren't you? Ja, sehr. Wird ihn bestimmt freuen. Actually, due to my amnesia, I can't make anything tasty. What? Oh, you're useless, rookie. Useless? I'm Oh, the only one who gets to call Master useless. shut up. Jeez, everything about this town is so dark and gloomy. It's making me go insane. I step outside and I get rained on. All I hear are raindrops. There's no good music anywhere. Ja, dann musst du das halt ändern. Oh, I know. What this town needs isn't truth or justice. It's high-quality entertainment. That's where I come Achso, ich in. dachte, da kommen die Morde ins Spiel, weil die Morde sind It's time for irgendwie me to die blow Unterhaltung für some uns minds als with Spieler. My debut. Debut? I'm a singing, dancing, superstar detective. Ja. My beautiful voice will echo throughout this town. I'll show him what true entertainment looks like. I'm just doing this to breathe some life into this gloomy city. Not because I want to pick up chicks or anything. No one asked, and he's already making excuses. Such typical behavior for a liar. Oh, that reminds me. I just wrote a new song. I'll grace you all with it right now as a special treat. Danke. Unbedingt. Oh, come on! You always have the worst timing! Das perfekte Timing. Also, was mich viel mehr interessiert, was ist passiert? Weil offensichtlich warst du ja nicht nur einkaufen, denke ich mal. These morning chases are killing me. Was für Verfolgungsjagden denn? Looks like there's something going on here. Ich weiß, da liegt mir doch What ein Boden. happened, Chief? It's the peacekeepers. They've been trailing me ever since I left. I was running to get them off my tail, but they refused to let up. Oh, that's the most running I've done in a while. Oh, and my back is killing me. So they just trailed you? Why not let them do it? Like I want to go on an early morning date with some peacekeepers? Not interested. Besides, it'd be one thing if they just want to follow me, but there's a chance they'll make an attempt on my life. Just for walking around? There's no way. I don't know about that. It looks like they've gotten serious ever since the Nail Man case. Sorry. We have more stuff to worry about than just Kanai Ward's ultimate secret. I think we should lay low for a while. Ich glaube, dass das vielleicht alles ein bisschen zusammenhängt. Hoffe ich jedenfalls, dass alles ein bisschen zusammenhängt. Und dass wir jetzt schon irgendwas über das ultimative Geheimnis herausgefunden haben, ohne es vielleicht genau zu wissen. Wäre sonst ein bisschen frustrierend, wenn es dann darauf hinausläuft, dass wir jetzt einfach nur 4 Fälle lösen, die nichts mit dem Geheimnis zu tun haben und dann kommt das ultimative Geheimnis aus dem Nichts. Also, wir haben herausgefunden, dass die Leute hier pinkes Blut haben. I guess. Aber das ignorieren alle. Dementsprechend weiß ich nicht, wie sehr uns das weiterhelfen wird. Vor allem, jetzt wo ich drüber nachdenke, es hat ja auch nicht nur Yuma nicht kommentiert. Oder hat irgendjemand anders eine Leiche gesehen? Well, the WDO never said we had to discover it by a certain date. Ja doch, Halara hat es ja auch in ihrer, in der Retro-Cognition-Dings gesehen, genau. Let's lurk in the bottom of the river until things settle down. Hey, yeah, that's for the best. Let's go with that. Deswegen, das scheint nichts Besonderes zu sein, dass sie pinkes Blut haben. Oder ihr seid alle blöd. Ich bin mir nicht sicher, was von beidem es ist. So passive, as usual. While we're hiding, we could lose what we've built here. No, it's not my style to just wait for the opponent to make their move. I'm taking the initiative. Hey, hold on, Halara. Where do you think you're going?
There's something I want to look into. There's no need for concern. No matter how many peacekeepers come after me, I'll be fine. Ciao. I guess that's that. Halara will be fine. I just don't want to get dragged into any trouble. Jeez. Master detectives are all so selfish. We can hear you. Well, good. I hope you all learn some self-restraint. Nope, ich werde gleich den nächsten Mord ermitteln. Should I go keep an eye on Halara? Just to make sure no fights break out. You, Fubuki? That'd actually make me more worried. That's a great idea. Yes, Fubuki, please go team up with Halara. Roger that. Off I go. Das ist die falsche Richtung. Is over here. Ja, sehr gut. Are you sure sending Fubuki is a... Alleine. Sie kommt doch nie Despite how wieder she hier acts, zurück. Fubuki has one of the strongest powers of all Ooh. master detectives. She'll be great help in times of trouble. The strongest? Gerade deswegen solltest du sie vielleicht nicht, ja, irgendwo hinlaufen lassen, alleine. Sie findet, wie gesagt, nie wieder zurück. Is that sheltered skink really that amazing? She sure doesn't look it. Time for us to go to. We need to find some girl clues. Aha. I just asked you to show some self-restraint. Oh, don't worry. I'm the ultimate master detective. I won't cause any trouble for you. Are you sure? What? I'm not so weak that I need some rookie worrying about me. My powers make me the best there is in deceiving prying eyes. Der beste Täuscher. Not even the peacekeepers stand a chance. Deceiving? Oh, fine. I guess I'll put on a special show just for you. Okay, das ging schnell. 1 minute. Who knows how many days it took God to create the world, but I can change everything in just 1 minute. Check this out. You went in! Ist einfach der Ultimate Imposter. What's going on in the bag? I'm hysterical. Tatsächlich, ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Er kann sogar die Form seines Körpers verändern, nämlich. Huh? Tetsuhiko? Wow, you totally look like Chief Yako. What do you think? The perfect disguise, huh? Mastery of disguise is my forte. Ich meine, beim Lösen des Falls hilft uns das wahrscheinlich eher weniger, aber, also im Sinne von, wir finden dadurch wahrscheinlich nicht so wirklich neue Hinweise direkt, aber wir können halt wahrscheinlich irgendwie an Orte kommen, an die wir sonst nicht rankommen würden, wenn er sich als irgendwelche Leute von den Peacekeepers ausgibt. And your voice, too. I didn't think your disguise would be so good. Really? I think I'm far more handsome than that. My backpack has tons of different tools inside. Using them allows me to disguise as anyone pretty much perfectly. Hat das irgendwelche Einschränkungen denn? Ist die Frage. And there you have it. Not only can you change your voice and looks, but your height and build, too. Ja, letzteres ist nämlich tatsächlich ein bisschen anders als in Danganronpa. I'll have you know that this isn't magic or some cheap copycat ability. This is my disguise. It's a highly refined technique. Disguises don't have to be exactly perfect. Any flaws can be covered by matching the overall impression. In short, I just need to imitate the subject visually and psychologically. To be honest, it does put a huge strain on my body, though. I thought the shorty detective was all talk, but this kid ain't bad. Guess he's not totally useless like you are, Master. Sag ich gar nicht mehr zu. With my disguise ability, the peacekeepers will never be on my tail. Anyway, I'm off to pick up some babes. I mean, work the case. Kinma District. There's no shortage of cuties. Ich hasse ihn. Hey! Also, ich gehe davon aus, dass wir das Kapitel mit ihm verbringen werden, ha? Master Also, detectives are all endgültig. so Soll ich selfish. ihm hinterher oder The so? WDO needs to teach them cooperation. Cooperation? I'm sure Halara and Tetsuhiko are confident working alone. If I want to become a detective,
I have to gain the same confidence they have. But it feels like I'll never get there at this rate. What's the matter, Shinigami? You never look so serious. I just realized something. There's so much you can do if you can disguise yourself as anyone. Ja, was fällt dir da ein? Like, you know, Ja. everything. Mhm, zum Beispiel. You're thinking about something awful again. Ja. Awful. I just have a bit of a mischievous nature is all. How rude. You don't respect the rights of a death god. I feel attacked. Maybe I'll just take off and go haunt someone else. Yeah. Ja, gerne. Bitte tu das einfach. Ich löse die Sachen alleine, ohne Mystery Labyrinth. Ist gar kein Problem. By the way, Chief Yako, what should I do? Well, we may have to hole up here for a while. So, I'm gonna need you to clean this room. We might as well have it tidied up while we're Liegt in here. deswegen der Müll auf dem Boden, damit ich das jetzt machen kann, oder bin ich fertig? You want me to clean the room? Isn't that more of a job for a housekeeper rather than a Haben wir detective? eine Haushälterin? Oder einen Haushälter? Trust me, this is also part of a detective's duty. I'm counting on you, Yuma. Fine. Müll. Sauberer Boden. Das ist nicht sauberer Boden. I didn't expect the peacekeepers to follow us around just for walking outside. Now it's dangerous to go out. Oh, why did I even come here? Ja, Fragen, die man sich irgendwann mal stellen muss, ne? There's another one, Master. Bett. Kann ich schlafen gehen? Speaking of which, Dieser Ort scheint für den Chef etwas eng zu sein, aber das gemütliche Gefühl soll beruhigend wirken. Yeah, that's right. Absolut. Manche Leute lieben enge Orte, wie das Innere eines Abflussrohrs auf einem leeren Grundstück oder einen Schrank. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Orte besonders beruhigend sind. Ach, für manche Leute bestimmt. I don't Vielleicht für think the Shinigami. cigarette butts were here before. Has Chief Yako been secretly smoking? I should confront him about it the next Hat time I der see heimlich geraucht, der Schlingel? Das geht nicht, da muss ich ihn auf jeden Fall konfrontieren, das darf er all nicht. these missed spots. Welche ausgelassene Stellen, hier ist alles sauber. Bist du auch noch Abfall? Muss ich dich da auch noch rausbekommen? Oh, sorry. I'm in the way of your cleaning. I don't know about the others, but I agree with hunkering down at the office. Only truly cultured civilizations develop in a way that permits immobility. Hence the phrase, armchair detective. Physical distance traveled is irrelevant to arriving at the truth. Truthfully, outsider interference with the matter at hand can distort the truth in unexpected ways, right? Right. Genau, das habe ich auch gerade gedacht, ja. He's still not moving. Vivia must be really lazy. Same though, same. So, hier ist auch noch ein bisschen Ordnung mit. Darf ich dich jetzt auch auf deine Zigaretten konfrontieren? Wow. Genau so heißt das. Genau so sagt man das. Es ist großartig, einen fleißigen Untergebenen zu haben. Aber so das Staubsaugen nicht. Ja. Ich finde schön, dass er immer schon sauber steht, bevor ich es gemacht habe. Einfach als Beschreibungstext. Oh! Weil da steht. Oh mein Gott. Aren't there any decapitated corpses or something around here? Weil da steht Clean Bookshelf. Clean Floor. Als Verb. I get it now. Ich war sehr verwirrt, warum das da steht. Don't say stuff like that. That's actually possible in this city. This place is full of mysteries, and yet you're busy cleaning. That's stupid. Oh, I should have stayed asleep in the book if it was all just gonna end up like this. In the book? The Book of Death. Oh, you probably don't remember that either. Hey, Master, what do you remember? I wish I knew the answer to that. What's the Book of Death? It's the book yours truly was sealed in. It was hidden away deep in the WDO's book vault when you found it. Aha, okay, also hatte die WDO das schon vorher That dich doesn't ring a bell. quasi. Not at all. The World Detective Organization really kept such a dangerous book?
Warum ist die Frage? Dangerous. Excuse you. But it's always detectives who want my power. Da hat sie vielleicht auch früher einfach schon mit Number One zusammengearbeitet. Dann hängt der vielleicht auch nicht in unserem Deal direkt mit drin. It's the power to obtain the truth, after all. Although, you need to conquer the mystery labyrinth to get it. So, Shinigami, have you haunted Ja, other das ist das, worauf es wohl detectives hinausläuft. before me? Oh, so you're the type who gets jealous of ex-boyfriends? I'm not jealous, just curious. Was it a coincidence I found the Book of Death? Or did I want to gain its power? If that was the reason, why didn't I leave some sort of note before losing my memories? Since you're dying to know, I'll tell you all about it, Master. It's a miracle of the universe that you and I met. A real miracle. You and I are bound by fate, so let's nurture our connection for all Okay, kannst du mir eternity. irgendwas jetzt erzählen oder ist das alles? What? Okay, das ist alles. I thought so. Oh no! What happened, Chief? I was so busy being chased around by the peacekeepers that I forgot to Stimmt. buy food. Er hat gar nichts mitgebracht. Oh nein, es ist unsere Quest. In the river like this. Plus, I can't think straight without some food in me. I'm getting dizzy from hunger. I'm gonna pass out. That's a bit dramatic. I have no choice. Yuma, I've got a special mission for you. Go and buy some food. This is our most crucial mission since the establishment of the Nocturnal Detective Agency. But isn't it dangerous to go outside? I don't have a way to protect myself, like Halara or Desuhiko. Well, it should be fine. Just do some shopping and come straight back. Please. I need those meat buns they sell in Kamasaki District. Du also auch. Gima District has meat buns too, but the ones in Kamasaki are cheaper and taste way better. Chief, you're so incredibly selfish. I think the timing couldn't be better. Let's get out of this cramped space. I want to see some fun corpses. I hope someone's gone off and murdered somebody else already. Ein paar unterhaltsame Leichen. Was sind denn langweilige Leichen, Shinigami? Come on, everyone only cares about themselves. All right, fine, I'll go and buy some food. But don't blame me if I end up getting dragged into trouble. Nope, can't have that. Keep your head down, all right? Na gut. Haben wir eine kleine Fetch-Quest. Wie es sich gehört. Ah ja, die Etheria Akademie, die angesehene reine Mädchenschule, bietet nicht nur ein hochmodernes Bildungsprogramm, sondern auch einen wichtigen Bestand an Clubaktivitäten. Ja, da werden wir wohl heute hingehen. I have to get meat buns in Früher oder Kamasaki später. District. I hope the peacekeepers don't find me. Aber erst nachdem wir Fleischbrötchen gekauft haben. Tyrant. Why don't we just pretend that trash over there is a meat bun? Kann ich jetzt eigentlich mittlerweile hier hingehen? Aber bist du eine Sidequest? Ja, du bist eine Sidequest. Na gut. Kann ich wohl. Sehr, sehr gut. Okay, das macht es ein bisschen angenehmer. Na gut, ich will ja auch nur zum Kamasaki District, aber hey. Trotzdem, was ist an der Akademie im Trend? An der Etheria Akademie schwärmen die Schülerinnen von Monomichi, einem Spiel, bei dem ein Bärenjunges großgezogen wird. Je nach Erziehung kann es sich zu unterschiedlichen Bären entwickeln. Das ist doch einfach das Spiel aus Einer schlechtesten Initiative. Was ist ja kein Tamagotchi in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob es da ein grundlegendes Spiel für gibt, was so funktioniert, aber es ist das, das kleine Menü-Minispiel aus Einer schlechtesten Initiative. There's a meat bun stall. There are no customers right now, so I should get this over with. Also es kann tatsächlich eine Anspielung daran sein, weil die Macher ja befreundet sind von den beiden, Reihen, also Chikoshi und Kodaka. What about your Dementsprechend share, ist es Master? nicht unmöglich, Aren't you buying dass es some darauf for yourself? anspielt. Aber es ist auch möglich, dass es ein Spiel gibt, was einfach so ist. Worauf das I'm a bit basiert. hungry, so I should eat too. Hallo, krieg ich hier Fleischbrötchen? By the way, Master, I'm sure you know this since you're such a capable detective in training, but there's someone watching you from the shadows. Ja, habe ich schon bemerkt. Da hinten in der Statue, oder? Das ist die Person, die du meinst? Ja, okay. Don't turn around, they'll see! You're
so clumsy, stupid amateur, filthy human! Okay. Filthy? Is it the Peacekeepers? Something doesn't feel right. Sieht er aus wie eine Person in Schuluniform irgendwie, aber das ist nur so meine Interpretation, basierend darauf, dass ich weiß, dass wir heute zu einer Schule gehen werden. The guy is sneaking around, kinda restless. A peacekeeper would be much more direct. How are they dressed? Well, they're in a raincoat and their heads covered by the Oh, hood. okay, ja, ich habe den Regenmantel nicht erkannt. I don't think that's an Amaterasu Corporation uniform. So it's not Amaterasu Corp? Then who? Let's find out. How? Listen, Master. I've got an awesome plan. Plan? What plan? I call it Operation Stalker Hunter. Go into a secluded location and catch whoever is tailing you. I'll give you advice along the way, so just relax and enjoy the ride. Anyway, let's head to the underground area. Sollte ich nicht irgendwann mal Fleischbrötchen kaufen? Wahrscheinlich nicht. Sure. Ich glaube, es ist eigentlich genau wie beim letzten Mal, im ersten Kapitel. Da sollten wir auch alle Detektive zusammentrommeln und bevor wir das geschafft haben, wurden wir dann in den Fall verwickelt. Ich glaube, diesmal wird genau dasselbe passieren. Wir werden wohl doch keine Fleischbrötchen kaufen. Zumindest werden wir nicht mit ihnen zurückkehren. Ja, hier runter? Genau, okay. Eine spannende, sehr, sehr spannende Mission. Yup. I spy our stalker. Keep going, Master. Why you? Sorry about Ich bin doch that. ausgewichen. Ich habe doch vernünftig gemacht. Hätte ich hier nicht reinlaufen sollen, lieber. Stimmt, ich habe schon wieder ganz vergessen, dass es in diesem Spiel auch mal Quicktime-Sequenzen gab. Ist schon wieder länger her, ne? Irgendwie. Nicht, dass ich es vermisst habe oder so. Ich meine nur. We're being tailed again, just as I thought. Keep moving, Master. Ich bin da im Normalfall nicht so sehr darauf vorbereitet, dass es dann plötzlich passiert. Da ist ein Mädchen, das einen Stein wirft. Oh, okay, ist ein Ball vielleicht. Das war schon wieder verdammt laut, dieses Oh. Das ist auch wieder das Standard-Oh, was wahrscheinlich einfach so hier rein übernommen wurde, oder? Careful. Das war doch keine hierfür aufgenommene Voiceline. Das ist so lustig. Dass die immer eindeutig lauter sind als alles andere. Diese Ohs und Hms. Weil das irgendwelche Standard-Voicelines sind, die immer wieder verwertet werden und einfach nicht richtig abgemischt sind. I don't know. Here's our spot. I'll give you the signal once the stalker is close. And that's when you nab them, Master. Now! All right, let's go. I caught you. Who are you? Reveal yourself. Oh, you caught me. Wie hast du deine Kleidung gefärbt? Surprised. A girl? I'm sorry for sneaking behind you. My name is Kurumi Wendy. I'm from Etheria Academy. Pardon me, but that's a uniform from the World Detective Organization, isn't it? Yeah, it is. I knew it! Oh, I'm so happy right now! I'm talking to a real master detective in the flesh! What's with this little shrimp? Acting all friendly after getting caught? What's her deal? Look at her! Every part of her is as flat as a board. Okay. What? Can I shake your hand? Solltest du vorher fragen, glaube You ich. already are. You're right. Sorry. But I really am touched. To think a WDO master detective is actually shaking hands with me. But I'm... What are you blushing for? Shinigami, what do I say? You're on your own. Watching this airheaded exchange is making me stupider by the minute. Go fill each other's empty skulls with cotton candy or something.
sorry for snooping behind you. Sie sieht irgendwie ein bisschen aus wie Chiaki, aber mit der Schuluniform grob. Ich habe sie nicht im Kopf, okay. Aber es ist grob die Uniform von Maki, oder? Zumindest von den Farben her auf jeden Fall. I've always admired detectives. I'm a huge fan of the World Detective Organization. A fan? The WDO has fans? Offensichtlich schon. Of course. Oder sie tut nur so. Vielleicht wollte sie uns eigentlich ermorden. Aber jetzt, wo wir sie erwischt haben, muss es so tun, als wäre sie entfernt von uns und hat uns deswegen verfolgt. You eliminate unsolved mysteries. Ja, vielleicht auch nicht. You are the greatest of detectives, saving people in need. To me, detectives are champions of justice. Uh-huh. Oh, I'm sorry. I got a little carried away. I just happened to catch a glimpse of your uniform. I was shocked to see a master detective. But I couldn't bring myself to talk to you. I got all nervous and unsure of myself. So instead, I started following you, but I ended up acting like a stalker. I'm so sorry. It's all right. It was just a misunderstanding. Still, master detectives really are amazing. I'm fairly confident in my stealth skills, yet you caught me so easily. Ich hätte dich wohl offensichtlich nicht bemerkt, alleine. I didn't do much. Although I'm wearing a WDO uniform, I'm just a... Oh, don't be so modest. So what is a master detective doing in Kanai Ward? Are you investigating something? Sie will bestimmt Informationen von uns haben. Oh, yes. Sie ist ein It's Spion. about the city. The city? I'm searching for Kanai Ward's ultimate... Du darfst dir das nicht alles erzählt. Hey, blabbermouth detective! You sure you should reveal your mission? Danke, Shinikami. Okay, diesmal stimme ich dir sogar zu, ausnahmsweise. I'm not revealing anything. She lives here, right? Maybe she knows something. Vielleicht kennt sie zufällig das ultimative Geheimnis. I figured I should ask while I'm at it. It's just good legwork. Yeah. You think this flat airhead knows anything? Kanai Ward's ultimate secret? Do you mean that secret research Amaterasu Corporation is conducting? Das würde mich zum Beispiel interessieren, ja? Huh? You know something? Yeah, but it's mostly hearsay. No way! Seriously? Can you tell me about it? Anything will help. Yes, gladly. Anything to help out a master detective. Oh, but... What's wrong? This may sound pushy of me, but in return, I'd like to ask for a favor. A favor? What do you mean? Kannst du einen Mord an unserer Schule untersuchen und lösen? Dann kann ich dir ein bisschen mehr darüber erzählen. Ist das, was jetzt passieren wird? I have a formal request I'd like to make to you, Detective. There's something I need to find out no matter what. What is it? I know master detectives cost a lot of money to hire. Nö, ich mach gratis. Ich mach alles gratis. Vielleicht kannst du mir einen Ball schenken oder so. But can I offer you this information in place of money? Oh, so she's trying to make a deal with a detective. This cheeky brat totally needs to be boom killed. I just need you to help me a bit with my investigation. If you decide to take Was on sind this denn deine job for Ermittlungen me, erstmal I'll vielleicht? tell you everything I know about Kanai Ward's ultimate secret, including secret research that Amaterasu Corporation is doing in the shadows. What should I do? Chief Yako told me to keep my head down. Don't tell me you're gonna accept a job from Flatty McFlatchest here. Warum ist dir das so wichtig? She's trying to bargain with you like some big shot, but she's probably got nothing. That may be true, but I know this is brazen of me, but I really want to know the truth. Will you please hear me out? Please! sure. At the very least, I want to hear what you have to say first. Really? Thank you! Hey! What are you thinking? There's no time to waste on this munchkin! We're just going to talk a little. If she really is in trouble, I'd like to help. I don't know if detectives are champions of justice, like she said, but I don't want to ruin her image of us either. You're just a trainee and you think you represent all detectives? You always rely on others for help when you're in trouble, and you think you represent all detectives? You're a closet perv always staring at women's breasts, and you think you represent all detectives? Ich glaube, das bist du, glaube ich. I don't stare that often. Gar nicht so oft. What's wrong? Okay, das Are ist you bizarr. okay?
It's because you're staring at her chest. What kind of power is that? Oh, sorry. I'm fine. I just got a little nervous and my heart rate went up. I haven't felt this nervous since I was chased by those peacekeepers. You were chased by the peacekeepers? Why? It's embarrassing. Not something serious enough to tell you about. Ich habe das Gefühl, du solltest es mir trotzdem erzählen. So, Aber du wirst es mir wahrscheinlich irgendwann später erst erzählen. Oder wir werden es später irgendwann it's about a herausfinden. certain incident that happened at my school. What happened? If you don't mind, think you could come to the school with me? It'll be easier to explain. Es ist nicht schwer zu erklären, dass da jemand gestorben ist. It's just 10 minutes away on the bus. Also ja, dann kannst du mir die Details leicht erklären, aber du könntest trotzdem schon mal erwähnen, dass jemand gestorben ist. Well, if it's only 10 minutes, sure. Let's go. Thank you so much. It's this way. Sheesh. All it takes is a high school girl batting her eyes at you, and you get all carried away. That's not my intention. Besides, remember what you're always telling me? That it's pathetic to flee from a case? I don't want to seem pathetic. To who? That flat-chested uggo? What? I don't think she's ugly at all. Whatever. You're on your own. What are you so mad about? I'll have you know that I refuse to use my powers to fulfill your vulgar desires. I don't know what she wants you to do, but you're on your own dealing with it. Fine, no need to tell me twice. I'll take care of it myself. Ja, bitte kein Mystery Labyrinth. Bitte einfach kein Mystery Begging for Labyrinth. my help in no time. Go ahead and play detective with that flat-chested uggo while you still can. What's your problem? Master Das ist eine sehr gute Detective? Frage. What's wrong? It's this way. Coming. Mr. Master Detective, so würde ich auch bitte angesprochen werden. Gott, das war mir aber noch mehr fertig, dass Desuhiko ja scheinbar unser Assistent werden wird in diesem Kapitel. Oder zumindest irgendwie hier auch mit drin hängen wird. Zumindest ist das jetzt der Eindruck, den ich hatte. Vor allem bei Fubuki und ich habe vergessen, wie die andere Person heißt. It's just a short bus ride away. Bin ich gut mit Namen. Where's your school, Kurumi? Over there. Oh ja. The school I attend is on top of the mountain. Huh, so there's a school there. The bus is here. Let's get on. Wir gehen nicht weiter. Wir This gehen is your in den last Bus. chance to turn back. That flat-chested uggo. Halt die Klappe. Vor allem lass dir bitte neue Beleidigungen einfallen. Das hast du jetzt wirklich schon 3-mal You're gesagt. so stubborn. Jedenfalls ja, worauf ich irgendwann mal hinaus wollte, auf Desuhiko habe ich ja keine Lust. So gar nicht. Das ist alles, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, was ich jetzt schon gesagt hatte sonst. Deswegen brechen wir jetzt einfach hier ab. Und ich bin erstmal gespannt auf, was genau es jetzt für ein Fall wird. Scheint ja diesmal wirklich nur eine Leiche gegeben zu haben. It's the only all-girls school in Kanai Ward. An all-girls school. It sure looks nice. Ja, sieht aus, als wären hier ganz schön reiche Menschen unterwegs. Das sollte ja Shinigami zumindest gefallen, oder? I wonder what you mean by that. What I want your help with is something that happened at the school 6 months ago. Schon wieder vor 6 Monaten aber. Also schon wieder kein Fall, der jetzt gerade aktuell ist. Oh, uh-huh. Und das ohne Halara ist übrigens der Name, ist mir wieder eingefallen jetzt gerade. Ja, das ohne die Retro Cognition. Take place at a school this pristine. Das war noch fragwürdiger, wie genau wir das anhören sollen. I know what I have to do. Aiko, my best friend, was such a cute and kind person. Everyone loved her. But one day, she was found collapsed behind the school. Her head was bleeding, and she was already dead by the time they found her. Soon after, her shoes were found on the school's rooftop. The peacekeepers and teachers all decided she'd committed suicide by jumping. Ja, aber natürlich wird es das nicht einfach gewesen sein. But she never would have done that. We'd made plans to watch a movie together on our next day off. If it wasn't suicide, then that means someone made it look that way. Do you have any idea who would do that? Yes. I think the theater club may have something to do with it. The theater club? Der ganze.
Aiko was a member. The theater club is very active at our school. We have regular performances with live audiences. Aiko was super popular and had lots of fans. She was overflowing with talent. And yet... Did something happen with the theater club? Competition's fierce in the club. Aiko said everyone's always on edge. They all competed to be the leading role. Aiko was often chosen as the main lead for performances, and she was harassed because of it. Damn. Was what she went through hard on her? Hätte nie bei uns passieren können. Bei mir war, also als ich noch zur Schule gegangen bin und im Theater war, war es immer so, Simon, möchtest du nicht die Hauptrolle sein? Und jemand anderes hatte Lust und dann war ich halt die Hauptrolle. Please don't misunderstand. 3-mal hintereinander und dann war ich noch eine große Nebenrolle. She always told me with bright eyes about being an actress someday. I think someone thought they couldn't be the star as long as Aiko was around and took her out of the picture. You think she was murdered by someone in the theater club? I don't want to believe it, but By the way, was there a suicide note? no. There was no message of any kind left behind. But the peacekeepers declared it a suicide, right? What was their reasoning? Naja, das ist so außer wie ein Selbstmord offensichtlich, ne? Just that her shoes were placed together neatly on the roof. They spoke to a few theater members and called it a day. Huh? That's it? The peacekeepers were eager to remove the body. They said it would rot quickly in the rain. They didn't want to draw too much attention because a lot of families from Amaterasu send their kids to this school. It's obvious they treated it as an ordinary suicide to close the case as quickly as possible. They're trying to make what happened to Aiko disappear. Are the peacekeepers covering up the incident? Ja, wie auch schon im ersten Kapitel. But if that's the case, then it's more likely that it was a murder. I still don't have enough information, so I can't say anything for sure yet. Please find out the truth about Aiko's death. If you do, I'll give you all the information I have. Everything I know about Kanai Ward. So please, lend me your help. I have to know the truth, no matter what. She's just a high school girl, so I don't expect her to have much crucial information. But after hearing this, I can't ignore her. The I can't allow her friend's death to be swept under the rug. Someone has to take this seriously. Können wir so mal anmerken, dass wir extra hingefahren sind vorher, damit sie uns das hier erzählen kann, weil es hier einfacher zu erklären wäre? Der Mord war vor 6 Monaten, wir sehen nichts. Wir stehen einfach jetzt nur vor der Schule und haben jetzt darüber geredet, was uns auch in der Kanalisation das erzählen können. Also, ich verstehe nicht, warum sie das storytechnisch, erzähltechnisch hierhin verlegt haben. Ja, damit wir einen schöneren Backdrop haben, damit wir schon mal die Schule ein bisschen sehen im Hintergrund, bevor wir mit der Ermittlung anfangen. Aber es ergibt erzählerisch viel weniger Sinn, dass er erst so sagt, ja, ich höre erstmal, was sie so zu sagen hat, ne? Sie hat bestimmt wichtige Informationen und so. Und jetzt meint er, nachdem wir das alles gehört haben, ja, ich muss jetzt. Wir müssen das auf jeden Fall, ich muss dir auf jeden Fall helfen. Ich kann sie jetzt nicht einfach allein lassen, nachdem ich alles gehört habe. If the adults around her won't help her, then at the very least, the detective should. Sie hätte es mir einfach, finde ich, alles in der Kanalisation direkt erzählen sollen und hätten wir hier hinreisen sollen, um mit den Ermittlungen anzufangen. Aber das ist nur so meine Meinung. You're really gonna accept this request? It sounds like a waste of time to me. Naja, neue Show ganz bald. Kann ich hier zuhören? Ne, Schule ansehen kann ich hier. Wenn man bedenkt, dass in einer so prächtigen, schlossähnlichen Schule etwas so Schreckliches passiert. Als Perverser, Meister, hast du da mehr Interesse am Fall oder an den Mädchen, die hier zur Schule gehen? Halt die Fresse. Wie kommst du überhaupt darauf? Ja, richtig, wie kommst du überhaupt darauf? Aber ich denke halt auch, dass die, Schule und, ja, wie wichtig diese Schule ist und wie reich die Leute, die hier hingehen sind oder so, weiß ich nicht, ne? Wie elitär die Schule ist. Alright, I'll investigate it. Dass es damit zusammenhängt, warum das unter den Teppich gekehrt werden sollte, dass es hier einen Mord gab, an dem viele beteiligt waren. Ja, Selbstmord ist auch schlecht, sollte man auch versuchen, möglichst zu einem möglichst kleinen Ding zu machen. Aber Mord ist schon schlechter, ne? Schon schlechter. Thank you so much. No problem. Oh, lunchtime is almost over. I better get to class. Can we meet again here after school? To do the investigation together? Sure, sounds good. Das hätten wir von Anfang an so machen können. Okay, I'll head back to class for now. Aber wie bist du? Oh,
I almost forgot about something super important. If you don't mind. Bist du wirklich in der Mittagspause in die Stadt gefahren, hast mich verfolgt und dann mit mir bist du nochmal hier zurückgefahren? Das ist ein bisschen, zeitlich ein bisschen knapp, oder? Findest du nicht auch? Ich verstehe gar nichts hier. Ist erzähltechnisch gerade. Oh, I'm Yuma Cocohead. Yuma, I'm so happy to have finally met a master detective. Aber ich bin froh, dass es hier wieder Charaktere mit Namen gibt. Nicht so wie im ersten Kapitel, wo alle irgendwie nur Anbeter, Diener und Priester und Nonne waren. Wait, I need to tell you I'm not a master detective. I'm off to class. Hat sie nicht gehört. She totally thinks you're a master detective. Isn't that fraud? It's not fraud. Ich bekomme nicht mal Geld. Ich bekomme nur Informationen, Besides, falls ich einen Fall if I löse. can solve the case, the outcome's the same whether I am one or not. Exakt. People call that splitting hairs, you know? You really think you can solve anything without the help of yours truly? Besides, this is an all-girls school. How do you plan to investigate? Oh anything no. Oh no. Ist deswegen Desuhiko in diesem Kapitel dabei? Well, See, you're at a dead end already. Just like your entire life. You aren't gonna accomplish much at this rate. Except maybe making that ugly girl cry so much she gets even uglier. why are you being so mean? Das ist die Frage, die ich auch gerade stellen wollte. Immer mal wieder. Whatever, just leave me alone. I can do this without your help. I'll leave you alone, all right? You're not getting my help. Dann halt here. doch wenigstens auch wirklich die Klappe. I hope you get cursed. She's right. It'll be hard to investigate inside a school. An all-girls school, no less. Even with Karumi's help, I doubt I'll get permission to conduct an investigation. Plus, the incident was 6 months ago. There'd be nothing left at the crime scene. Ja, das ist das, worüber ich mir eher Sorgen mache. Oh, wait! Hilara's forte could help! But then again, even post-cognition can't be used unless we're right at the crime scene. And to get Hilara's help, I'd go even further into debt. I can't afford to do that. Ja, exakt das. What do I do? Is there anyone else I can ask? Ja, also ich denke halt wirklich einfach nur von der Erzählstruktur her, dass es jetzt Desuhiko wird, weil Fubuki ist mit Laura gerade unterwegs. Ja, okay, also Jakob wird in keinem Kapitel, denke ich, dabei sein. Ich denke, wir werden jetzt einfach pro Kapitel einen von den anderen 4 halt dabei haben. Vivia könnte es sein. I guess, aber wir haben mal von Desuhiko gerade die Fähigkeit gesehen, deswegen, ich glaube, das wäre kein Zufall. That's right! Tetsuhiko's forte! Ja. Disguising as a school faculty member would make the investigation easy. You want to sneak into a girls' school? First you were a fraud, now you're a pervert. Du hast schon too. 5-mal gesagt, dass ich am Versling bin, nicht jetzt erst. I haven't decided to sneak in yet. Who knows? I might get permission. But I should still talk to Desuhiko. Und wie willst du dich überhaupt darüber... Ach ja, du kannst ja die Fähigkeiten teilen, also kannst du dich auch verwandeln oder wie? Ja, wahrscheinlich, ne? Hang on. If I was to ask Desuhiko for help, where could he be? Maybe he's moving around the city in disguise. I don't know if I can find him, but maybe I should head back there for now. I remember him saying something about lots of cute girls being in Ginma district, so he might be there. Ja, wahrscheinlich, ja. Gott, Flora im Kanai-Bezirk. Da es schwierig ist, Pflanzen im ständig regnerischen Kanai-Bezirk anzubauen, wurden viele durch synthetische Pendants ersetzt. Abgesehen von einigen Bäumen an der Straße und Blumen in Ginma. Der Täter ist nicht unter uns. Eines der beliebtesten Stücke, die von Etherea's Theaterclub aufgeführt wurden. Ein Krimi! Oh no, ein Krimi! Ich will mehr darüber lesen. Aber leider ist der Ladevorgang vorbei. Where did Desuhiko go? He said he's off to pick up girls. Do legwork. But he mentioned something about cuties. Ja, das ist genau das, was er gerade tut. Seien wir I realistisch. guess I'll hit the streets and find out if he talked to any women. Attention! Ich finde Desuhiko, warum erklärst du mir, wie das funktioniert? Might as well give it Warum a erklärst du mir, wie ich mit Leuten rede? Where did Desuhiko Ich go? weiß, wie ich mit Leuten rede, Maybe I tatsächlich. should ask around and see if anyone's seen him. Ja, vor allem Frauen. Hat Desuhiko mit dir geredet? Excuse me, I'd like to ask you something. Did some guy around here hit on you? Yeah. So what? Do you know him or something? Yes, something like Leider. that. I've been trying to find him. Could you describe what he looked like?
I wasn't interested, so I don't really remember. I think he was wearing a big red raincoat and blue jeans. After I rejected him, he crossed the street. He's probably hitting on someone else. A red raincoat and blue jeans. Did they have any unusual designs? Now that you mention it, the coat had a white line on the back. Das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall mehr gemerkt hätte. Eine see. weiße Linie, das Thank ist you. sehr I don't know außergewöhnlich. how else to phrase this, but I think you should choose better friends. Das ist sehr nett, danke. Right. I'll think about it. Ja, wenn ich doch nur die Wahl hätte, ne? Wenn ich doch nur die Wahl hätte, wäre es ja gar nicht in Frage gekommen. Excuse me, there's something I'd like to ask you. Ja? Yeah. Do you know him? Yeah, I do. I'm looking for him right now. Do you remember how he was dressed? I think he was wearing black boots. And if he had any accessories on, I think I would have noticed it. Okay, I gut. see. So he... I ignored him and he left. I think he... Er ist in diese Gasse anything gegangen. else? Gut, dann sind wir, That's all. glaube ich, fertig. Das reicht dann auch. Ich brauche jetzt keine so ausführliche Beschreibung von seinem Outfit. Ich glaube, ich finde ihn schon, wenn ich ihn sehe. Da kann ich nicht langlaufen. Das ist leider eine unsichtbare Wand im Weg. Sehr, sehr schade. Ich glaube, du bist es nicht. Ich glaube, du bist es auch nicht. Aber hier ist doch eine Erinnerung. Ich habe schon wieder ganz vergessen, dass sie existieren irgendwie. Oh Gott. Oder muss ich mir noch mehr davon anhören? Ich glaube, ich muss die Dialoge vielleicht mitnehmen. Ich kann das nicht ausschließen. Hi, hat ein Typ mit dir geflirtet, gegen deinen Willen. My hair's getting frizzy already. I really hate the rain. Excuse me, did you see a man talking to people around here? Now that you mention it, some guy asked me what kind of men I like. I've been looking for him. Do you remember what he looked like? He was wearing a red coat and... Oh, I think he wore a black turtleneck too. I got him to go away. Then he walked toward the crossing bridge with the metal on his coat clinking. I see. If you know him, can you tell him to stop her? Okay. Das wäre sowieso mein Plan tatsächlich gewesen. Also es ist zur Fußgängerbrücke, ist die dann da I hinten. might not mind helping you Ja, here ne? and there if you came running to me once in a while. Na gut. Desuiko, bist du hier? Bloß kein roter Mantel tatsächlich. Ist noch irgendeine andere Person auf der Fußgängerbrücke? Bei der Fußgängerbrücke? Oh Gott. Vielleicht rede ich da unten nochmal mit einer Frau. Hallo. Ist ja eine Frau. Bist du eine Frau? Excuse me, but did a man talk to you around here by any chance? The one in a red coat? Yes, he asked. Okay. I've been trying to find him. He didn't really leave much of an impression. Wasn't my type. I see. Sorry I couldn't help. Oh, I just remembered something. I told him I like people who can dance. So he said he was going to practice and ran off toward the art gallery. Er geht zur Kunstgalerie, um tanzen zu üben. He said he was going to practice dancing? I see. Das klingt Sure sehr, thing. sehr vernünftig. Vielen Dank. Tut mir leid, dass dir das passiert ist. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Wirklich nicht. Ich meine, ich hätte ihm direkt hinterher laufen können, und versuchen können, ihn davon abzuhalten. Ist das normal? Tanzen einfach Leute? Sind das schwarze Stiefel? Was hast du denn an? Du hast rote Stiefel, ja, dann bist du das wohl. Oder gibt es noch mehr Auswahl? Blau. Aha, aha. Hast du auch einen weißen Streifen hinten? Tatsache, wie außergewöhnlich. This dance step is easy. What do you want? Is that Tetsuhiko? Ich glaube schon. Tetsuhiko? Huh? Tetsuhiko, you say? Did I get the wrong person? Hab ich? Ah, okay. The rookie, of all people, saw through my disguise. Thank goodness. It was Tetsuhiko after all. Vielleicht bin ich ja doch kein so schlechter Detektiv, ha? Wer weiß, ich weiß es nicht. Es gibt auch mehr Theaterstücke, die haben ganz viele Theaterstücke aufgeführt.
Soll ich mich die ganzen Informationen dazu dann durchlesen, wenn die Ladefolgen immer so kurz sind? Don't tell me you're dragging me back to the agency. Oh, you can't restrain me. I am the champion of freedom. You want to tell me what to do? You're on. Just try and make me. That's not why I'm here. I mean, there's something I need your help with. Huh? Help? With what? Well, Ich wurde schon wieder in einen Fall involviert. so, what do you think? Would it be too difficult? Great job, rookie. That's awesome. Ja, ich weiß genau, warum er das sagt. Mir war von Anfang an klar, dass er so reagieren würde. An all-girl school, huh? Just hearing that divine phrase can purify my soul. All Okay, right, I'll reicht. gladly help you out. I, the superstar detective, am at your service. Huh? You'll really help? Oh, come on, we're pals, aren't we? Oh, man, let's talk like the old buddies we are. Huh? Anyway, there's still time before class is out. All right, let's go eat. My treat? No way! I mean, are you sure? Wir haben auch immer noch keine Fleischbrötchen übrigens gekauft, ne? Ich glaube, unser Chef verhungert ein bisschen. Don't be shy. Just follow me, rookie. Aber who cares, ne? So, what does the girls' school smell like? Come on, tell me, man. This guy's ulterior motives aren't so ulterior. Gross. I wish all humans would just die. Now that I found Yasuhiko, Immerhin ist bei ihm all recht. that's left is to Wie head geht's for bei Ethereal mir? Academy. Once we enter the school, we'll be there for a while. I better wrap up any other business I have now. Aber wirklich? Jetzt schon? Willst du mir sagen, das ist schon der Point of No Return für Sidequests? Weil danach klingt es gerade so ein bisschen. So, der Täter ist nicht unter uns. Es ist ein Krimi, bei dem 15 Gefangene in eine Mordserie hineingezogen werden. Einzigartig, da der Täter im Publikum lauert. Insane. Insane. Der Täter ist tatsächlich nicht unter denen. Finde ich großartig. Finde ich großartig. Das ist so ein Theaterstück, was ich mir überlegt hätte. Ich hab ja viele Konzepte für Theaterstücke in meinem Kopf, die damit arbeiten, dass das Stück selbst über die Bühne hinaus führt, quasi. Um es einfach mal so zu beschreiben. Ja, wenn du fortfährst, wird es für einige Zeit nicht möglich sein, hierher zurückzukehren. Es können keine weiteren Anfragen angenommen werden. Crazy, es ist wirklich schon ein Point of No Return einfach. Also die Sidequests sind in einem sehr, sehr kleinen Bereich eingesperrt diesmal. Aber gut, soll mir recht sein, soll mir egal sein. Schauen wir uns in der Schule um. Da wird dann jetzt wohl das restliche Kapitel stattfinden. Und vor allem, da wir diesmal nur einen Mord haben, könnte es jetzt wirklich mal ein etwas komplexerer Fall werden vielleicht? Ein komplexerer Mord? Ich weiß es nicht. Shut the fuck up. This is heaven. Und, guck mal. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr, wer rotes Nasenbluten hat? Ich zeige übrigens auf meinem Bildschirm und gucke in meine Webcam. Auch wenn ihr das nicht seht. Should I really have brought him here? Nein. Oh, Yuma! Ja, es tut mir sehr leid, wirklich. Yuma, you really came! I was nervous throughout my classes, thinking you might have stood me up. I wouldn't ditch you like that. I'll see the job you requested of me to the very end. I knew I could count on a master detective. About that. Wait, Yuma. Something's wrong. There's a suspicious person over Ich there. weiß. Oh, that's my senior. Or a friend. Sag nicht, I es ist guess. kein Freund, hör auf, das zu sagen. Nein, nein. Is he also a master detective? He's not what I expected. Why is he staring at the other students? He's preparing to use his forte, I think. Huh? Oh, what's up? Are you talking about me? You must be Kurumi. I heard all about you from Yuma. I'm the superstar detective Yasuhiko Thunderbolt. Whoa! Nice to meet you. Sure. Now about the details of the job.
If possible, I'd like to see where it happened in person. Do you think we can get inside? So you're starting the investigation. It may be hard for an outsider to get in the school. Even family members can't enter without a teacher's permission. Wow, looks like you're in trouble already. But I've come fully prepared to save my lost little kittens. Just watch. Ich will nicht darüber nachdenken, was er so dort macht in seiner Freizeit sonst. Also ich darf da auch rein, das ist einfach... Just let me show it. They'll be gentle. Ich brauche Shinigami wohl gar nicht dafür. Anscheinend ist es einfach Teil seiner Fähigkeit, dass auch andere sich darin verkleiden können. Vielleicht hat er gar keine Vorteile, vielleicht hat er nur einen großen Rucksack. Das gefällt dir, hä? Teacher? It's me, Superstar Detective Tetsuhiko. Huh? So the cute girl next to you is... Yuma? Why me? Are you really the same people? You didn't just switch out with someone? Kurumi, if someone talks to you on your way home, don't follow them, okay? Just kidding. This is my forte, disguise. I seared the image of this lady teacher into my mind as I passed her by earlier. That's amazing! So this is the forte of a master detective. Wir müssen halt nur aufpassen, dass sie uns nicht irgendwie über den Weg läuft, ne? I know, right? Isn't my voice just irresistible? I'll let you be my fan. If you join the after party, I'll even whisper in your ear if you want. Yuma, you're so cute! Danke. Now we'll just look like friends when we're together. Yeah. Hey! Keep her away from me! I don't want some flat-chested uggo as a friend! We should be good now. Let's go Du musst ja inside. nicht mit ihr befreundet sein. Yeah, like an undercover investigation. Ciao, Tetsuhiko. Viel Erfolg noch mit Be sure to go straight home. was auch immer. Okay! Auch immer diese Lehrerin so eine komische Tasche mit sich herumträgt, hä? Passt gar nicht zu ihrem Outfit. Aber na gut. Aiko jumped off the roof of this school building. Vor allem, wo stand der Rucksack gerade rum, als er tanzen geübt hat? Der hätte ja auch da irgendwo stehen müssen. Daran hätten wir ihn eigentlich erkennen können, aber das nur so am Rande. Why don't we go up there to look? How about we visit the theater club first? We're about to do a rehearsal on the school stage right now. This school even has its own theater, huh? That's right. If we go there, you can see what it's like at the club Aiko attended. Let's take a look while we still can. You take Jede care of Schule that. hat ein I'll go eigenes check another Theater. spot. Oder zumindest einen Raum, den man dafür nutzen kann, oder? Another Also, spot? bitte, komm You're schon. not coming with us? I stand out when I carry the backpack. I need to hide it someplace safe first. Don't worry about me and, do what you gotta do. I've set up your shot, so you better not miss. See you later, my man. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Keine Ahnung, wovon du redest. I think he's misunderstanding something. Nein, Is it nein. really Ich habe okay einfach for him keine to Ahnung, go wovon er off redet. on his own? Let's go, Yuma. Oh, wait. Do you have a girl name now? Ich meine, ich mache mir Sorgen um die anderen Schülerinnen dieser Schule in der Zeit, in der er alleine unterwegs ist, aber das Yuma's fine. wird schon funktionieren. Gut. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. The theater hall is this way. Follow me, Yuma. Warum joggst du? Du kannst ruhig normal schnell gehen. Ich gehe auch normal schnell. Vor allem bin ich kleiner als du, also müsste mein normal schnell langsamer sein als dein normal schnell. Genau. Na gut. Ist das Teil des Theaters? Also, Wow, it's very proper. wow. Like a real Okay, das hat theater. vielleicht nicht jede Schule. Das würde ich jetzt nochmal, ne? Würde ich nochmal überdenken, ob das jede Schule hat. Right? The whole school gives a lot of attention to the theater club. There are 4 performances throughout the year, and people outside of the school sometimes come to watch. Kanai Board doesn't have many options for entertainment, so our school's theater is very popular.
That's why the battle to be the main lead is so intense. The star of the theater club becomes the star of Kanai Ward. So it's seen as much more than a club activity. Tatsächlich ist es also relevant, was wir am Anfang aufgebaut haben, dass es im Kanai Ward wohl wenig Unterhaltungsmöglichkeiten gibt, was Herr Tsuhiko selbst angesprochen hat. Das spielt dann doch irgendwie mit rein. Yes, Worldbuilding, this isn't just ja, a single Worldbuilding. page of our youth. Everyone's competing as if their lives depend on it. A lot of them come from affluent or powerful families and take pride in being members of the elite. Sounds like everyone's always on edge. They're very graceful and don't show their true feelings while on stage, though. Shall we go in? Na gut, na gut. Gehen wir rein. Ja, das hat vielleicht nicht jede Schule, aber die meisten, oder? So, die meisten. Bühnenbild habt ihr auch selbst gebastelt, ne? Everyone's so busy, they didn't even notice us coming in without permission. This is the stage rehearsal, after all. It's treated like the main performance itself. They leave the curtains open and allow people to watch. More students should show up to watch shortly. I'm not used to this atmosphere. It makes me nervous. Why are you getting nervous when you won't even be on stage? Warum bin ich, wenn ich sitze, größer als du, aber wenn ich stehe, kleiner als du? Sitzt du sehr, sehr krumm? We're only here to find out the truth behind Aiko's death. Let's search carefully. Wait, that's no way to talk to a master detective. Sorry, I'm starting to talk to you like any other friend. It's alright. It helps me blend in. Huh? So it's alright to be friendlier? I'll go all out if you don't mind. Sure. I wish you were dead. I wish you'd die in a lake with your feet sticking out. Oh, Yuma. All four of them are here together. All four? What do you mean? Alle 4 potenziellen Mörder, ist das, was du sagen möchtest? The 4 members of the theater club that I think have something to do with Aiko's death. See? They're on stage right now. Also ich gehe davon aus, dass es nicht einfach alle 4 waren. Das wäre ein bisschen, ne? The 2 in costumes are the main leads this time. The blonde, high-class-looking girl on the right is Karen. The impish-looking one on the left is the other protagonist, Waruna. Below the stage is the honor student, Yoshiko. The one keeping a low profile in the windbreaker is Kurane. You think those 4 are suspicious? Why? I have my reasons. Und wir dürfen nicht vergessen, sie könnte auch die Look at Mörderin sein. Karen, the classy one. Ich meine, Her beauty is unbelievable for a high schooler. sie hat dann wahrscheinlich keinen guten Grund, einen Meisterdetektiv aufzusuchen. Außer es spricht irgendwas dafür, dass ihr jemand langsam auf die Schliche kommt oder sowas in die Richtung, aber... Hey, wir dürfen es nur nicht ausschließen, okay? Ich heißt nicht, dass ich davon ausgehe. The moment Aiko was gone, she had no problem climbing to the top. She has a strong fervor for acting, and seems to have no interest in making friends with others. I suppose you could say she's the uncooperative type who only thinks about herself. Her father has a lot of influence in real estate, so he applies lots of pressure too. So, you think that's why she took down Aiko to become the main lead? I hate to say it, but I think it's possible. It's true that this Karen does have an extraordinary grace to her. But I think that dour look on her face reveals her inner thoughts. Am I really walking down the right path? Did I wind up somewhere I'm not meant to be? I can almost hear her thinking that. In some ways, she's a lot like me. Okay, das ist sehr viel Interpretation, die du gerade da reinsteckst. Huh? How are you alike? You sure don't look classy yourself. I'll ignore that. Ich sehe absolut so aus, hätte ich klasse. Waruna is the kind that only does what she wants on her own terms. But she can play any role like she's a true genius. She's still rough around the edges according to critics, but she doesn't seem to care about what others think of her. Why do you suspect her? She's the kind who doesn't hold back when it comes to getting what she wants and doesn't care what anyone thinks. As you can imagine, she's always butting heads with someone. Waruna would never admit defeat, ever. That's why everyone else is afraid of her. And she only talks to a few girls who follow her around.
If someone with that kind of pushy personality got into an argument with Aiko, würde sie halt einfach ermorden, ne? You're saying it's not out of character for her to take more drastic measures. Ich weiß nicht, ob eine drastische Maßnahme gleich heißt, ja, Mord wäre schon okay, aber gut, ja, ich verstehe deinen Punkt, I guess. It's a bit of a stretch. Ja. Considering how she did become one of the main leads, she could be considered suspicious. Ich meine, das werden die 4 Verdächtigen sein, denke ich mal, auf die es dann am Ende wieder hinauslaufen wird. that's Yoshiko below the stage. She's an actress, but she's managing the stagehand. Ist natürlich schon noch ein bisschen schade, dass wir so einen kleinen verdächtigen Kreis haben. Ich denke, das ist der große Nachteil gegenüber Danganronpa und was es halt so viel leichter macht, im Gegensatz zu Danganronpa den richtigen Mörder zu finden. Oder zumindest schneller auf eine ansatzweise richtige Lösung zu kommen, ist einfach, weil wir halt so wenige Verdächtige pro Kapitel haben, weil immer wieder neue Charaktere dafür nur eingeführt werden, während wir in Danganronpa von Anfang an so eine große Masse an Charakteren haben, wo potenziell die Täter darunter sein können. Everyone is talking about how Kaden will be the next big star. Ich denke, das könnte damit zusammenhängen, warum es so viel leichter ist für mich bisher. But within the theater club, Yoshiko is more popular by an overwhelming degree. She prioritizes the team over the individual. She's a kind, mild-mannered honor student. The only reason the theater club is able to function is thanks to her leadership. And you think someone like her could have killed Aiko? I don't personally suspect her that much. Aiko used to be the club's leader. After she died, Yoshiko picked up right where she left off. I believe she's the only one who could ever take over Aiko's role. So Yoshiko maybe felt Aiko had what she thought was rightfully hers. But would she resort to murder to change? I don't want to believe she would, but I can't say it's impossible. Kurane, the one in the wings wearing the windbreaker, manages the light since she wasn't chosen for a lead role. But when it comes to pure acting ability, she's one of the best. Und warum hat sie dann jemanden ermordet dafür? I guess you could say her acting method is distinct. Like, she's the only one who can do what she does. She's kind of gloomy. Or it's more like no one really knows what she's thinking. Do you think she's also a suspect? She always aims for the lead role. Besides, who knows what she's thinking? So you're saying maybe she actually despised Aiko and tried to take out her competition? Ja, müssen halt noch drauf achten, ob in naher Zukunft noch 3 weitere Personen sterben werden, ha? Maybe. Damit sie dann doch noch die Hauptrolle bekommt. That's why I consider her another suspect. Aber gut, wenn du meinst. Auch das weit hergeholt, aber das ist bei allen irgendwie weit hergeholt, ne? Von daher, irgendjemand müssen ja die Verdächtigen sein, ne? The main leads are Kaden and Waruna. There's also Yoshiko, the group leader, and Kurane, the distinctive one. And in your eyes, Kurumi, you find them all suspicious? I'm sure they'd be mad if they heard me, but yes, I do. Though the 4 of them are rivals, they weren't particularly hostile to each other before. However, after Aiko passed away, they started fighting for the main role. They all rarely speak to each other now. That's intense. It's true that it does seem suspicious. So did you gather all that information yourself, Kurumi? To tell you the truth, I joined the theater club after Aiko's death in hopes of finding out what really happened. Oh, bist also quasi selbst eine Undercover-Detektivin, ha? You're really determined, huh? I am. I won't give up until I discover the truth behind Aiko's death. Und ich finde es auch schön, dass wir irgendwie quasi in diesem Kapitel die Parallele haben darüber, dass wir jetzt Desukas Fähigkeit hier verwenden und ja selber, ja, auch in eine Rolle schlüpfen und quasi Schauspielern darüber, dass wir hier sind, während es im ganzen Kapitel auch um Theater und Schauspiel geht. Ich glaube, ich behaupte mal, das ist eine absichtliche Parallele. She must have been devastated by the loss of her friend, but she still found a way to push herself forward. All this to find the truth. I see. Sometimes the truth can be a goal that helps you press onward. Then I need to do what I can to help her. I have to find the truth behind this case. On the other hand, some truths make you want to die when you discover them. Be quiet. Besides, Vielleicht läuft es auch wirklich am Ende darauf hinaus, dass es doch Selbstmord war, weil sie irgendeine Wahrheit herausgefunden hat, ha? Das ist auch noch eine Option, die wir nicht ausschließen können. Also ja, okay, vielleicht haben wir 6 Verdächtige in diesem Fall, ja? If I let the truth be revealed like this, more bad things could happen. That's why I'm going to help her find the truth.
It's my duty as a detective. Will you stop confusing detectives with heroes? Regardless, I have nothing to do with this, so whatever. For someone who has nothing to do with it, you sure have some strong opinions. Hey, Kurumi! You came at the right time! Hi. We're short-handed right now. We could use some help in the wings. You mind lending a hand? Huh? But I'm... Oh, don't mind me. I'll watch the stage from here. Du musst mit deiner weiblichen Stimme sprechen. Then I'll go help. Let's meet back here once I'm done. Außer die geht durch. Oder kann er das nicht? Classmate? Weil der Zuko hat ja wirklich die Fähigkeit, auch die Stimmen zu imitieren, ne? Yeah, something like that. Where have you been hiding such a cute girl? Why don't you invite her to the theater club? Right. Ja, klar, gerne. Theater-Arc. Fände ich gut, fände ich sehr, sehr gut. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Was? Gürteltasche, die im Theaterclub verwendet wird? Sie gehört Yoshiko? Ja, okay. Ja. Finde ich gut. Ach, es war von einer Marke, die auch Pucci. Ich dachte, wer ist Pucci? Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Oh, kriegen wir eine Theateraufführung? Sick. Sick ist es wirklich der Theater-Arc. She said this would be just like the actual performance. I wonder what it's like. Warum spielst du... Hello, everyone. Thank you for coming. What are you doing? Hör auf, den Theater-Arc zu ruinieren. Tetsuhiko? What is he doing? Before the theater club starts their performance, there's something I want everyone to hear. It's my debut song! I've practiced so much for this big day! Here it goes! Give me the spotlight! Hast du schon. Danke. Hey! He's so dumb. Now we will begin a theory at Danke. Theater Club Ich rehearsal. dachte wirklich, wir kriegen jetzt keine Aufführung mehr oder nicht mal einen Teil davon. Wird's geskippt? Why would you do that, Tetsuhiko? What if they see through your disguise? Mein Herz. Ich bekomme nie wieder sowas wie in Trails in the Sky First Chapter, wo es wirklich eine ganze Theateraufführung einfach zwischendurch gab. Oh, come on, man. What's wrong with a little fun? A star always wants to stand on stage. You're kidding me. Even if your disguise is perfect, that was reckless of you. Oh, it's fine to be reckless and my disguise is perfect. Damn, ruined my chance for an amazing debut. Anyway, the performance is about to start. Oh, die Katze geht weiter. I Okay. knew I would find you here, Natasha. I knew you would come, Anatoly. You have not changed at all in the past 10 years. Nay, you have become even more beautiful. You, however, have changed. Your face is scarred and you look stern. Was ist mit deinem Sprite los? I've longed for the days we spent here together. Back then, the world shone bright in the colors of the rainbow. But now, the only world I see is colored with crimson, draped in the blood of my fallen comrades. Karmesinrot? Blut? Was für karmesinrotes Blut? Wovon redest du? Welche Farbe hatte das Blut? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Behold, even my own hands Rot. are stained red. Yet, you are still pure, unchanged from that day. Ich bin so verwirrt. Ich weiß nicht, welche Farbe Blut in dieser Welt haben soll. Ich weiß nicht, was die Leute denken, welche Farbe das Blut von ihnen hat. Ich weiß nicht, warum niemand darauf reagiert. Egal, welche Farbe von Blut sie sehen, egal, ob sie rot oder pinkes Blut sehen, sie reagieren nicht. Also ist es einfach normal, dass es pinkes und rotes Blut gibt in der Welt. You really believe I have not It's so changed? weird. Und ihre Sprites sind auch irgendwie sehr weird. Die sehen sehr komisch aus. But because I did change, I chose to remain as I once was. I see. These 10 years were long for us both indeed.
Within the tall, white walls, a clear fountain and colorful flowers decorated the garden. This garden was the world to these two young girls. They held hands and ran through the sunflower field. They sang to the blue sky and wore white clover crowns they had given one another. The sunset was ever golden. Even the rare rain glittered brightly. The world was perfect. Everything shone like the shimmer in a rainbow. At the very least, that was how it was within these walls. The two sisters, Anatoly and Natasha, were princesses of a 300-year-old kingdom to the far west. Since birth, they had never gone beyond the castle walls. Their youths were spent together alone. Sisters by birth, they had a happy life together. But one day, their peace abruptly ended. Ich habe wirklich nicht mit einer Novel-Section A gerechnet. rebellion struck. The military took the castle and Vor allem declared mit the so start of weirden a new nation. Hintergrundbildern. Royal family members who resisted were executed, and their corpses hung in the garden. The castle walls were destroyed, and the flowers trampled. Anatoly and Natasha escaped the castle at night thanks to their servants. But amidst the chaos, the two sisters were separated. Their hands brushed against each other. It would be the final time they ever touched. Natasha was hidden in a neighboring small nation. An ally of old, the princess was welcomed with the highest honor. However, Anatoly continued her journey of escape with the remaining members of the royal family. They traveled the frontier to avoid pursuers as they searched for a land of peace. As they continued down this path, their comrades fell one after another. 10 years have passed since. Das ist die weirdeste Inszenierung, die ich mir nur hätte vorstellen können. Und jetzt auch erstmal 15 Minuten später, so. Their performance is so intense in person, I can't take my eyes off the stage. Oh. Eingeschlafen. Eingeschlafen. Jemand einem hier gefällt es. Wen haben wir da? Die Mörderin. Was that Yoshiko? Maybe she went to the restroom. I took up Gab es einen Mord? Gab es noch einen Mord? After I left the castle. Oh, vielleicht gibt es auch einfach noch einen Mord. It was also the first time I killed. Have you ever witnessed a soldier's dying moments? As blood flows from open wounds, all you'll hear is a death rattle. Men speak proudly of honor and pride, but those vanish when you're on the battlefield. Over the span of 10 years, Natasha was welcomed as the new head of state for So a funktionieren small übrigens auch neighboring Theaterstücke nicht. Dass einfach 90% davon über einen Erzähler geschieht, während ein Bild eingeblendet wird. Das ist so weird. She knew full well that her lineage was being taken advantage of for the nation's development. However, she had no choice but to allow this to happen. Meanwhile, Anatoly traveled the land. She had grown to become a leader of the wandering warrior tribes in the region. The sword she had mastered to survive had become the hope for many. The fight to regain their homeland had begun for these two princesses. It all began when the former kingdom, now a military dictatorship, invaded the nation protecting Natasha. Natasha declared war, promising to regain control of her former castle. Seeing an opportunity, Anatoly rallied the people of the land to mount an invasion. They rode for the kingdom. At first, Natasha was disadvantaged, but the balance shifted upon uniting with Anatoly's forces. The enemy commanders saw the forces surrounding the castle. They knew there was no way to escape, and quickly surrendered. The war ended in a single day, and yet, people do not know of the 10 years of strife these two girls endured. Was sind diese The royal Bilder? family was Oh. rebuilt.
but the peace they had once known was not immediately Was restored. ist denn das? Was ist denn hier los? Natasha's forces desired control over the conquered kingdom. However, Anatoly's camp also sought control, having achieved many merits in battle. Though the two girls reached out to one another, their hands would never touch again. They were fated to strike each other down. 30 Minuten später. If we continue to fight, more blood will be spilled, weakening our nation. Hence why only one of us shall be queen, and end this war. There is no path before us where we can walk hand in hand, as we did back then. I know. I am prepared for what we must do. It's why I've waited here for you. Draw your sword. We shall now decide who is fit to become queen. Drop the facade, Natasha. For these past 10 years, you sat on the throne as a princess. I know you know not how to wield a sword. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, das Theaterstück ist eine Metapher für irgendetwas. Vielleicht für den Kampf um die Hauptrolle oder so. I don't know. I refuse to stain my hands with your blood. I could never will myself to kill you. But at this rate, the nation will perish. Draw your sword, Anatoly! Natasha. Zumindest wüsste ich auch nicht, warum sie uns das sonst alles so ausführlich erzählen sollten. Well, I was asleep the whole time, so it was Aber ich glaube already nicht, dass dark das anyway. wirklich tatsächliche Background-Lore dieser Welt ist. Nein, nein, ich glaube, das ist nur im übertragenen Sinne relevant für diesen Fall und diese Charakterdynamik. Is she talking in her sleep? That was weird. Wait, why am I wasting time thinking about it? The lights are on again. Back to the show. Now, let us eat. Yes. Allow me to pass the plate. Okay, das ist ein plötzlicher Stimmungswechsel. Sehr, sehr plötzlich. Thank you, Anatoly. The two spent time together again, for the first time in years. However, they could not run through the garden like they used to. Together, they carried the lives of tens of thousands on their shoulders. What was expected of the girls was no longer a crown of flowers, but a real crown instead. If I could simply defer the throne to you and end it all, I would have done so in the beginning. A queen's crown would fit you better, Natasha. However, the war would not simply end there. How did it end up this way? What are we supposed to do? Natasha wept in anguish as Anatoly gently embraced her. How wonderful it would be if we could flee somewhere together. But both knew full well that could not be. After a long silence and much internal strife, Natasha rose. She knew this could not go on forever. For the nation, and for themselves, she invoked her nation's ancient tradition. A new queen would be chosen through a duel of cups and poison. 45 Minuten später. Ich hoffe, also ich denke mal insgesamt, oder? Let us end this, Anatoly. Natasha, what do you intend to do? Und jetzt wird wirklich einer von den beiden vergiftet. Vielleicht. Potenziell. I leave it for the heavens to decide who will survive. Vor allem wieder, weil es wieder als richtige Cutscene inszeniert wird gerade. Als würde gleich irgendwas Wichtiges passieren. On the day we were separated,
I was given this poison by our family in order to commit suicide. Switch the glasses around until I cannot tell which one has the poison in it. Once you are finished, I will reorder the glasses as well. The duel of poisoned cups. Very well. We shall ask God which of us deserves to survive. Though perhaps it will be the god of death that answers. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Gottes Todes schläft doch ein bisschen. Aber ich glaube, in dem Giftfläschchen war ja jetzt nichts drin, oder? Das heißt mit anderen Worten, wenn, dann sind jetzt beide Gläser vergiftet, wirklich. Finished. Das wär schon sick. It is my turn Wenn then. jetzt einfach zwei der Verdächtigen sterben. Es gibt halt so wenige Charaktere. Das weiß nicht, dann wird's halt irgendwie... Dann gibt's ja nur noch 3 Verdächtige. Und ich denke halt, dass... Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber unsere Auftraggeberin am ehesten dann als Red Herring genutzt wird, weil sie halt irgendwie rausgeschlichen ist zwischendurch. I grant you the right to select a glass. I shall take the remaining one. Very well. Natasha, promise me. If you survive, promise you will bring peace to this kingdom. And be a bit more selfish in your personal life. That would balance things out, I think. I also have something to say, Anatoly. If you survive, wear a dress fit for a queen, no matter how much you hate it. Well then, to the new queen. Cheers. Ja, beide tot. Beide tot, ja. So wie die Cutscene jetzt aussieht. Ganz, ganz, ganz eindeutig. Oder nur du. War dann doch was in dem Giftfläschchen drin? Wow, was für eine realistische Aufführung. But... Lorna, are you all right? She's dead! She's really dead! Somebody call me! Ich meine, es war lange sehr, sehr offensichtlich, dass es passieren würde. Aber natürlich auch ein bisschen suspenseful, ja. Also nicht unbedingt schlecht. Finde ich einen coolen Twist. Finde ich einen coolen Twist für die Richtung, die das Kapitel einschlägt. Weil es wirklich erst so gewirkt hätte, als würden wir jetzt halt einfach diesen angeblichen Selbstmord untersuchen. Also haben wir doch wieder zumindest 2 Morde, die wir betrachten können. Sehr, sehr cool. Das Theaterstück war scheiße. Also richtig scheiße inszeniert. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass man diese doofen, hässlichen Bilder in den Hintergrund packen sollte und darüber eine Novel-Section einfach. Also, es war ja auch nicht nötig, das Theaterstück so ausführlich zu erzählen. Da hätten sie halt einfach weniger Theaterstück machen können. I don't get it, was man sich dabei gedacht hat. Das war ganz, ganz schlimm. Aber ansonsten, zumindest ein cooles Ergebnis. Ein sehr, sehr cooles Ergebnis. Somebody call for a teacher! Please report it to the peacekeepers! Our theater club rehearsal performance is hereby canceled. I repeat. Huh? What's going on? Oh, a crime! What happened? Is this part of the show? No, I don't think so.
Also think this is wäre real. wirklich cool, wenn das Teil der Show wäre tatsächlich, aber ich glaube nicht, nein. That's a real corpse on the stage? Tetsuhiko, this is where master detectives come in. We have to do something. Oh, no. I can't deal with corpses. Huh? Dead people's faces terrify me. I can't handle looking at them. And the blood. What's with the blood? Was ist mit dem Blut? Ja, hast du irgendwie einen Kommentar dazu? It's all way too horrifying. Okay. Auch er hat rotes Nasenbluten gehabt. Ich habe das gesehen, dass sein eigenes Blut rot war und er reagiert nicht auf das pinke Blut. I don't get it. You're joking, right? You're a master detective. But I'm not assigned to murders. I mainly handle undercover investigations and stuff like that. So, yeah, I'll leave this to you. I grant you the right to investigate the crime scene, rookie. What? I'll use my disguise ability and try to leave the panicking students out of here. I'll leave the rest to you. Everyone, stay calm! Let's all move into the hall in an orderly manner. Yuma! What do I do? This is awful! Stay calm, Kurumi. That wasn't an act just now, right? That's not in the script. Ach, ihr Name ist Kurumi, also war sie gar nicht die rausgeschlichen ist. Welche waren nochmal die rausgeschlichen ist? Ich kann die doch alle nicht auseinanderhalten, die Namen. Cotton really coughed up blood. Who could have thought a real murder would happen during a play? First Aiko and now Cotton? Is this school cursed? Na, deswegen war ihr Sprite vielleicht auch so hässlich. Hat man sich nicht viel Mühe gegeben dafür, dass sie 5 Zeilen oder so sagt. Das ist ja ein paar mehr als gesagt, ich weiß. I'll just cover it up again. Please, I need your help. Please investigate this case, Yuma. You want me to do it? Got it. You're just doing what she says again? Wow, if you want to get on the flat-chested Uggo's good side, that... Hey, you also want to peek at the crime scene for your own reasons. Busted. Anyway, it'll be trouble when the peacekeepers arrive. Let's search the crime scene before they get here. Ja, machen wir das. Mache ich das jetzt? Fangen wir jetzt damit an oder lasse ich hier den Cliffhanger stehen? Ich weiß es nicht. Wir gehen schon mal auf die Bühne. Wir gehen schon mal in die Ermittlungen rein. Alright. Ermitteln. Ja, ich denke, wir gucken uns das hier noch an. I'm not sure if it will help. Den Mordschauplatz selbst. But can I tell you what I saw? Yes, please. During the performance, I was doing odd jobs in the wings. Aside from the theater club members, there wasn't anyone wandering about, like an outsider. I mean, other than when Tetsuhiko jumped in right at the beginning of the play. Also war es Tetsuhiko. Oh, yeah. Sorry about that. Well, that's part of the investigation, right? You can't see everyone. Ja, das war Teil der Ermittlung, definitiv. Isn't that why he went up there? So he could memorize all the faces that were there? Right. I think he just wanted attention. But setting that aside, since she didn't see any outsiders, the only persons of interest are those within the theater club. I'll keep that in mind while taking a look around. Ja, davon gehe ich nämlich aus. I've Dass done nur a die few werden investigations würden. already. I should be able to handle this now. Yet you were hopelessly reliant on yours truly until now. I see it's not your brain making the decisions anymore. The eyes are wide open from agony. The body is completely motionless. I can immediately tell she's dead. Though she displayed many expressions while acting, her face is frozen in death in the end. This isn't an act. She was struck by an abrupt and unscripted death. Was it poison? Davon ist von auszugehen, ja. That's most likely the case. There are Also alles no andere wollte ich nur external überraschen. injuries, and given the circumstances, she must have ingested poison. This will be tough to solve if that's the case. I know nothing about poison. What? A detective who doesn't know his poisons? Don't tell me you're a poison virgin! Ew, gross! Well, you perverted little detective. Get on your knees and apologize, and maybe I'll teach you a thing or Ist gar two. nicht so wichtig. Ich glaube, sie wurde vergiftet. Davon gehe ich aus. How about
Something like, I'm sorry, I should know my place. I can't live without you, Shinigami. If she was murdered with poison while on stage, the poison must have been prepared somewhere else. Sehr gut, Yuma, einfach ignorieren. I need to look for that while checking out anywhere else that seems suspicious. Hey, don't ignore me, jerk. Doch, doch. Yep, it's a corpse. Wow, danke für den Hinweis. Fangen wir vielleicht mal gleich diesmal an. Übrigens zum letzten Mal. Es gibt keine äußerlichen Verletzungen, also bin ich mir sicher, dass sie Gift geschluckt hat. Du weißt es noch nicht genau. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher. Also was soll sie sonst geschluckt haben? Small bombs? I don't know. Oh, Glas. There are 2 glasses on the table. The props used for the duel of poisoned cups. I think this glass was supposed to be stored upside down on the shelf in the back. Cotton was the victim, but she's also the one who set it on the table. Maybe poison was already applied to the glass beforehand. Hey, do you know who prepared these glasses? Oh, it's the girls on prop duty. The freshmen are handling them this time. Okay, also jemand, der nicht hier ist. Do you know where this glass was before it was placed on stage? Props are kept in the theater club storage. This glass should have been in there too. The theater club storage? In that case, any club member would have access. Was real poison applied to the glass? Nee, war falsches Gift, I just thought it could be possible. But there's the risk of being caught by applying the poison after it was moved to the set. If poison was applied, it would have been before being brought to the set. But on days like this, when there's an open rehearsal, props are brought out of storage right after school. The glass should have stayed on that shelf the whole time. After school... Which means it'd be even harder to apply poison before then. Yes. At the very least, the props in the set were fully prepared at least 1 hour before the performance. Die Gläser wurden mindestens eine Stunde vor der Aufforschung umgekehrt auf das Blumenregal gestellt. Ja gut, okay. There's a wine bottle on the table. Wo wohl nicht das Gift drin war, tatsächlich, entgegen meiner Erwartung. Karin poured the liquid from this bottle and started to suffer after drinking it. Then that means there's a chance the poison was mixed into this bottle. Das ist ja wohl Blödsinn. This isn't wine in here, right? Of course not. It's just grape juice. I poured out the bottle and replaced what was inside. Huh? You, Kurumi? Sie hat alles ausgetrunken, den ganzen Wein. I was asked to help out before I went to get you. I'm still a theater club member after all. Were both the wine and grape juice sealed before you swapped them out? Yes. Aber beide haben von dem Wein getrunken, da kann nicht das Gift drin gewesen sein. Außerdem ist es resistent gegen Gift. It's a waste, but we can't drink it anyway. After that, I went to the cafeteria and bought a can of grape juice. Of course, this was also unopened. I poured the juice into the bottle, then put the cork back. I passed the bottle to a club member and my job was done. That bottle was then placed with the glasses on the shelf before the performance. I see. With so many people around, poison couldn't be added to the bottle after it was placed on stage. If poison was mixed in, it'd be before it was brought Hallo, on stage. ich weiß nicht, warum du nicht darüber nachdenkst, dass beide davon getrunken haben. Das könnte relevant sein, aber ich weiß ja auch nicht. Ich bin ja auch kein Experte, ne? Aber da war nichts drin, oder? This file is supposed to have poison in it, according to the script. But it's empty now. It's dry and shows no signs of ever being wet. To be sure, the poison in this file wasn't real, and it was just another prop, right? Absolutely. It was always empty. Das Gift hier drin war nicht echt, oder? Das ist eine viel schönere Frage, als hier war nichts drin, oder? The contents spill easily because of the loose lid, so we don't even keep colored water in it. Cotton just pretended to pour poison from the vial into the glass on stage. Then it's hard to imagine there being any poison inside it. Ja, sie können trotzdem irgendwas in der Hand gehalten haben und dabei fallen gelassen haben oder so theoretisch gesehen oder was, aber ja, nein. Oder halt nicht flüssiges Gift, ne? Aber sie hätte sich ja nur selbst vergiftet, deswegen ist es Blödsinn sowieso. So, gibt's hier noch irgendwas anderes eigentlich? Oder muss ich nur noch mit dir reden? Ich guck mal hier, naja, hier gibt's auch noch was. Falsch platziertes Skript. There's a script on the floor.
Das geht ja wohl nicht. That's the script of the play. Someone must have dropped it in all the chaos. The script describes the Duel of Poisoned Cups scene. The character Natasha, played by Cotton, is supposed to take the wine and glasses from a shelf. After that, the glasses are shuffled on stage. According to the script... Anatoly mischt die Gläser durch. Hinweis stelle sicher, dass das Publikum die Gläser nicht sehen kann. Okay, also hatte sie in dieser Zeit die Gelegenheit, was da reinzuwerfen auch. Okay. Und sie war ja auch die Letzte, die es, ja, die Gläser vertauscht hat. Ich bin fertig. Dann bin ich an der Reihe. Ah, nee, dann mischt sie noch. Okay, nee. Dann ergibt es halt keinen Sinn. Dann wäre es ein Gamble gewesen für sie. Auf der anderen Seite, egal wer das Gift in eins der Gläser irgendwie reingepackt hat, auf egal welche Art und Weise, war es dieser Person egal, wer von den beiden stirbt. After that, Cotton takes the first glass, and they both drink at the same time. Unfortunately, Cotton's glass turned out to actually be poisoned. Kurumi, I was wondering about this. It says, make sure the audience cannot see the glasses. Why is that? It's to make the result feel unpredictable to the audience. Ja, vor allem... Warte mal, was heißt unvorhersehbar? Erzähl's mal weiter. Glasses are visible. No matter how fast they are shuffled, the audience can see which one has the poison. Okay, das ist interessant. Weil das heißt ja, dass die beiden wissen, wo die Gläser platziert werden. Weil ich dachte halt, der Grund wäre, weil die einfach nur random mischen, ohne selbst aufzupassen beim Mischen. Weil warum sollte man unbedingt darauf aufpassen? Weil die tun ja am Ende eh nur so, als wären sie vergiftet worden. Das heißt, sie müssen gar nicht wissen, welches das echte vergiftete Glas ist. Solange das Publikum nicht sieht, wie die Gläser vermischt werden, kann das Publikum auch hinterher nicht wissen, dass sie geschummelt haben beim Mischen. Wenn sie es aber aus irgendeinem Grund, was ja gar keinen Sinn ergibt, wenn das Publikum es eh nicht sieht, die Gläser wirklich so hin und her mischen, dass es passt, also dass das, wo angeblich das Gift reingemischt wurde, dann da ankommt, wo die Person, die wirklich vergiftet werden sollte, hinterher steht und das Glas nimmt und so. Ich kann das sehr, sehr gut formulieren, aber versteht auch nicht, was ich meine. Dann wissen die beiden Schauspielerinnen ja wirklich, in welcher Reihenfolge die vertauscht werden und wo welches Glas hinterher steht. The script doesn't say anything about how many times to shuffle the glasses, or which one will have the poison in it. Exactly. There's no poison to begin Also, with. es ist doch irrelevant. Was redet ihr denn jetzt? Das ist blödsinnig. You just pick any glass and act out your death after drinking. Das heißt, deine vorherige Begründung war Blödsinn. Du hast sie mir nur erzählt, damit ich mal eine dumme Theorie aufstelle. Oder was heißt Theorie? Aber dass ich einfach mal eine dumme Meinung dazu äußere, wie das jetzt funktioniert haben könnte, weil es ja doch beide wussten. Und dann sagst du, nö, by the way, eigentlich ist es doch vollkommen egal. In the script, Cotton was to die. Ja, genau, wie es jetzt auch passiert ist. But I didn't think she'd actually die. I see. Since the instructions aren't precise, both actresses don't know the results from shuffling either. So ein Blödsinn. Hör auf, mich zu trollen, for fuck's sake. Ja, weil dann bleibt es bei dem, was ich vorher gesagt habe, ne? Scheinbar war es egal, wer stirbt. Die haben irgendeine Markierung an die Gläser gehabt, aber das hätten wir ja vielleicht jetzt gerade gesehen. Finde ich, hätten wir dann sehen sollen, wenn es so wäre. I don't think there's anything on this side. Ich weiß es noch nicht. Ich gucke noch. Vielleicht auch auf dieser Seite oder da oben. Da kann ich auch noch hin. Ganz schön weitläufig hier das Ganze. My place is among the gentry, so Okay. please don't suit my power. Ciao. Kann ich auch mit dir hier reden? Hast du noch was zu erzählen? Not only is Aiko gone, but now Cotton too. Could this also be a fight for the lead role? If so, those most suspicious are Cotton's rivals, Yoshiko, Waruna, and Kurane. Is the culprit one of those three? I need to find out if there was anything suspicious about them during the performance. Das könnte auch Kurumi sein. Kurumi was in the wings the whole time, so perhaps she knows something about the Es würde vor allem dafür sprechen, dass es egal war, wer von den beiden stirbt. Weil, ja, sie einfach vielleicht nur Rache an dem Club als Ganzes nehmen wollte. Vielleicht war das dann das Motiv einfach. Ja, ich frag wohl mal zu allen, ha? Before the incident occurred, do you know where Yoshiko was and what she was doing? I didn't see Yoshiko in the wings. She may have been watching from the audience. Oh, right. Speaking of which... Genau, das war die weggeschlichen ist, ne? performance, I noticed Yoshiko walking down the aisle. I thought she was coming back from the restroom, but I didn't see her take her seat.
What if she wasn't part of the audience? Where could she have been? Wo könnte sie gewesen sein, in der Tat? Na gut. Ja, also wird auf jeden Fall mindestens ein Red Herring sein. Sie wird irgendwas damit zu tun haben, was passiert ist, aber weiß ich nicht. Mal gucken. As far as I can tell, Waruna was just her usual self. She was listening to music right up to the start of the play. I think that's how she concentrates. Did she go near the glasses or bottle before the performance? I wasn't watching her the entire time, but if she did go near the set, I think I would have noticed. I see. Waruna was the closest to the victim. That's ample opportunity to commit the crime. But still, how did she add the poison? It couldn't have been during the performance, right? Wait, now that I think about it, right after the lights went dark in that one scene, she went near the shelf to pick up a plate. Her back was toward the audience, so I couldn't see her hands. But she only had 2 or 3 seconds max. Could she have poured hidden poison in the glass in that time? Did she have any other opportunities after? The next time she touched the glasses was during the shuffling scene. Ja, also da hätte es auch passieren können, finde ich. It was Karin who moved the glasses and bottle. She also prepared the poison vial. And plus, after shuffling, Karin was the one who chose the first glass. Ja, das halt sowieso. Given the situation, it'd be difficult for Waruna to poison Karin specifically. Das ist halt das, was mir noch so ein bisschen Gedanken bereitet, aber weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da noch eine Begründung, die mir noch nicht einfällt. Ich muss ja auch nicht alles sofort lösen, nicht wahr? Vielleicht fällt mir ja diesmal gar keine Lösung ein, bis wir zum Mystery Labyrinth kommen. Ich meine, ich würde schon gerne, aber auf der anderen Seite würde ich auch sehr ungerne. I haven't seen Kurane. She was working up above the whole time. Above? Oh, she was managing the lights then. There's a catwalk above to adjust the lights, and that's where Kurane was supposed to be. So I didn't see her in the wings. There's another girl handling the lights, so it would be helpful to speak to her. Also war doch noch jemand da. Ich dachte, niemand anderes wäre hier, außer die 4 und du. Na, wobei, sie hat, glaube ich, nur gesagt Clubmitglieder, also hätte es vielleicht noch andere Clubmitglieder hier geben können, von denen ich noch nicht wusste, dass sie existieren. Die werden es wohl trotzdem nicht sein. Die werden wohl trotzdem nicht die Täterinnen sein. Well, I think she was more on edge. She yelled at underclassmen who were late in preparing for the show. She also paced around restlessly. That's not just today. She's been that way since Eiko's death. Maybe the whole battle for the lead role had stressed her out. Oder vielleicht wollte sie eigentlich jemanden umbringen und hat aus Versehen das falsche Glas genommen. Ich habe das Gefühl, darauf läuft es gerade am ehesten hinaus. But since she was murdered after Eiko, she should be considered another victim, right? If she knew someone was out to get her, then it's not strange for her to be mentally unstable. Ja, ich würde sagen, am ehesten ist sie verdächtig vielleicht. The ones fighting for the lead role are Yoshiko, Waruna, and Kurane. None of them seem particularly suspicious so far. Aber ansonsten habe ich jetzt auch keine großen Hinweise auf irgendwas. Hey, how long are you gonna keep this up? I'm so over playing 20 questions with this ugly chick. Ja, halt die Fresse. That reminds me. The lights went dark during the performance, right? The entire hall was blacked out. Wouldn't it be possible for someone to sneak up on stage and place the poison then? Oh, I hadn't thought of that, but ich meine, es war nicht so dunkel, oder? Komm schon. Why not? The blackout lasted for only 5 seconds. We measure it each time to ensure there are no mistakes. Der Stromausfall. Sie lassen immer ganz gezielt den ganzen Strom im ganzen Gebäude ausfallen für ihre Aufführung. Für 5 Sekunden. So someone would have to move through the dark, get on stage. Aber ja, das funktioniert nicht, ist richtig. Aber trotzdem, ja, auf der Bühne hätte es in der Zeit halt tun können, ne? That sounds impossible to me. If they were in a hurry, their footsteps would have been heard by everyone too. From the audience, it may be impossible, but what about from the wings? No, there were multiple club members, including me, in the wings at all times. While the lights are out, we are always on standby to support the actors. If someone went on stage, the other members and I would have noticed. I guess it's not possible then. Even an amateur has more logic than you. I guess you're useless without a certain someone. Ich löse das ohne dich. Ich löse das wieder ohne das Mystery Labyrinth. Keine Sorge.
Ich schaff das. Ich glaube an mich. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht. So, ich sollte hier hochgehen, ne? That the catwalk for adjusting the lights is up above. Are those the stairs to reach them? Would you like to go check up there? Yeah, I would. The Tatsächlich. spotlights for the stage are set over there. It's a lot narrower than I thought. Okay, aber die Person ist nicht mehr hier. Ich meine, davon hätte ich ausgehen können, aber naja, ich weiß auch nicht. It's pretty high up. Yeah. It'd be hard on anyone with the fear of heights. Wehe, es gibt wieder einen Charakter mit Höhenangst. So you can move the lights as needed for the play. The table is directly below, which means you can't see the glasses getting shuffled from the audience seats, but they could have been visible from up here. I could find out for sure if I could talk to someone that was up here. Ja, werden wir wohl noch tun. Oder später. Hat jemand was von da oben fallen gelassen. Das Gift einfach reingedroppt. Ins Glas geworfen. Weil wieder irgendeine perfekt werfende Person. So wie wir es beim Schlüssel beim letzten Mal hatten. Das war auch nicht wirklich fertig. Ich habe da nochmal im Nachhinein drüber nachgedacht, okay? Durch dieses Loch, durch diesen scheiß kleinen Vent oben in der Tür, da soll jemand perfekten Schlüssel durchgeworfen haben, so gezielt, dass das unter einer Leiche landet. Die auch nicht direkt unter der Tür oder so lag. Also ich bitte euch erstmal. Und dann, das ist das Alibi für die Nonne gewesen, dass das vor 3 Monaten passiert ist. Sie hätten ja einfach sagen können, sie hätte niemanden draußen können mit einer Hand, sie hätte nicht die ganzen Nägel im ganzen Raum einschlagen können mit einer Hand, sie hätte nicht die Leiter runterklettern können und zerschneiden können mit einer Hand, weil das ist alles letzte Nacht passiert. Das ist alles letzte Nacht passiert. Da war ihre Hand gebrochen. Vor 3 Monaten war doch nicht ihre scheiß Hand gebrochen. Also, okay. Das nur noch mal so am Rande. Ich würde sagen, wir beenden die Folge mit ein bisschen Detektivgetratsche. Mit wem denn? Oh, mit Fubuki, geil, geil. Dann bin ich auch voll dabei. Auf jeden Fall. Schön. Sehr, sehr schön. So beende ich doch eine Folge sehr, sehr gerne. Ich weiß, dass ich, glaube ich, die einzige Person bin, die Fubuki mag, aber ist mir egal. Ist okay. Ihr könnt Vivia mögen oder so. I don't know. Ihr könnt auch alle Charaktere hassen, wie die meisten Leute wahrscheinlich, aber... This is the first time we have been alone at the agency, Yuma. Huh. Now that you mention it, I guess you're right. Ja, ist auch verrückt, weil wir sind ja schon seit ganzen 3 Tagen insgesamt hier, nicht wahr? I know. How about I make you some coffee? Or would you prefer some tea instead? Which is which again? Huh? What do you mean by that? How to put this? One is dark and the other a bit pale. Which is coffee and which is tea again? What? Das war ein guter Witz. That was a funny joke. Huh? Did we just say something funny? In that case, please tell me what it was. I do not understand whatsoever. Actually, it wasn't really that funny. Anyway, the darker one is coffee. Oh, it is? Now that you mention it, that sounds right. However, this is quite troubling. There are far too many moments in my life where I cannot tell things apart. Just like with coffee and tea, I cannot tell the difference between an elevator and escalator. Same. Vor allem eine Treppe. Elevator und Escalator ist ja wirklich ein Ding. Also das können ja wirklich alle Leute nicht unterscheiden. Den Witz habe ich schon öfter gehört. Or left and right. Or the day after tomorrow and the day before yesterday. I cannot... That sounds rough. Oh, there is more. Until recently, I thought paying reparations meant you were paying a repairman. That's a new one. She's such an airhead. I'm surprised she's managed to survive for so long. Fubuki, have your misunderstandings ever gotten you into trouble? Trouble... I suppose when all is said and done, I have managed fairly well. Oh, there was one thing. Really? If you don't mind, can you tell me about it? Yes, of course. Back when I was around 10 years old, in the neighborhood where my mansion is located, a rumor was spreading about a high school student who could fly.
I hoped it was true and wished to meet him, so I went for a visit. However, he could not in truth fly, but was rather considered something called a flight risk. At this point, it sounds like a comedy skit. Oh, well, it gets worse. He was more than a mere delinquent. People considered him an extremist. Upon discovering I was the daughter of the Clockford family, he kidnapped me and barricaded us away. Oh, ja, gut. Barricaded? Yes. He demanded the government revise the Constitution if they wished me to be returned safely. Sehr vernünftig, ja. So, what happened after that? It was quite a while back. Wurde die Verfassung geändert? Not real in the end. The laws were changed a bit. Ja, and geil. I was released. Geil. The laws Das were war es sehr wert. It makes sense a master detective, or rather a member of the Clockford family, would have such ridiculous stories. Being unable to tell coffee and tea apart should have been the least of my worries. Master, you and Fubuki seem to have grown closer. Oh, das ist toll, Juma. Das ist gut für dein Selbstbewusstsein bestimmt, wenn du einfach merkst, dass es eine Person gibt, die dümmer ist als du. Gibt's nicht viele auf dieser Welt, da bin ich mir sicher. Ich bin doch sehr gespannt, was ihre Fähigkeit halt ist. Weil die soll ja wirklich krass sein, scheinbar. Vielleicht holt das ja nochmal ein bisschen was raus bei ihr. Vielleicht gibt es auch einen Grund dafür, warum sie Detektivin ist. Wer weiß das schon. Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber das soll es mit der Folge dann jetzt auch wirklich mal gewesen sein. Beim nächsten Mal stellen wir dann die restlichen Ermittlungen an. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Fall weitergeht. Der hat jetzt mal wieder ein bisschen mehr Charakter als der letzte Fall, würde ich sagen. Also tatsächlich Charaktere nämlich mit Namen zum Beispiel schon mal, die jetzt von Anfang an eingeführt werden und nicht nur ganz kurz in einer einzelnen Szene mal vorkommen, damit wir sie alle sehen als möglich Verdächtige. Durch das Theaterstück war ein bisschen, ne? War nicht so die beste Theaterstückszene, möchte ich behaupten. Ja, ach ja, und wir haben eine Crossdressing-Szene, I guess. So im weitesten Sinne. Auch das. Gut. Nehme ich sehr mit. Wir sind tatsächlich sehr cute. Möchte ich doch auch behaupten. So, beim nächsten Mal sind wir ein bisschen weiter cute, aber ermitteln und versuchen herauszufinden, was hier abging, was vor 6 Monaten abging. Es ging so einiges ab. Bis dahin. Ciao.